Losing the person I loved the most was one of the hardest things I've ever had to face. And because I was away from home, it made it much more difficult. That is when I saw how important it is to have a friend. A friend to ease the burden. A friend to take care of things when you can't. A friend to help you get home. Hello, football fans. Welcome to another exciting episode of In Touch with the Legend. This is your favorite footballing show where we bring you a Zimbabwean footballing legend to come and share with us their footballing journey. My name is Alois Bunjira, and this show is proudly powered by Nyarazo Group, Sawira Mukuru. Today in the studio, we have got a very famous legend. He played for Context Stars, Darren Tornadoes. He also played for Highlanders Football Club. He is Joseph Tembo. Mchamzive ere Joseph Tembo, guys. He is here right now. He will have to get to know him. But for those that know him, sit back and relax and get to hear his footballing journey right from the beginning. Ngoma Joseph Tembo. Takubatai. Welcome to the show. Thank you so much. And Tafara Gwenemi Waranasi, because people have been asking also, Joseph Tembo, let's go and look for Joseph Tembo, and you are here. But as usual, fans always want to know, like we are here, they want to know your football history, your story from the beginning. Where was Joseph Tembo born? I was born, okay, I will mix English and Shona, right? Don't mind. Yeah, no problem. I was born in Kadom, 1962. Yes, in Kadom. Where in Kadom? Exactly in Remuga. Remuga Township. Okay. But then, both my father, due to the nature of his work, job, and I changed. So, 62 to 69, Dopatatim Kadom. Then we left Kadom and went to Kamati 10 miles. I used to work for a headmaster. So the headmaster I transfer to head from one school to another. Okay. So they used to go together wherever he's transferred. Oh, okay. Yes. So he was transferred to Kamati 10 miles. Right. Then my father took me along. But I ended up, that's where I started my grade 1 also. Oh, okay. Then, my mining towns. Of course, Tirukadoma. Taingotamba redu street because my brother ndiakandinya aida zvebhora sterek. Okay. So you find uti patichitamba tuma tennis sport omara nditoti. We kutara tuma tennis sport wantu common sterek. Wantu common ndotaitamba. Tazata vafana vakasata vatora kugadzira izwi zvanga asata kuichkwesha machinja anga ari ma tennis sport. Because I'm talking around 67 68 period. Ati kugadzira zvikwesha ngesati yavo. Kufunga skill rakazoitwa nofana wamazuva ano. Isusu manje tisakazoya takugadzira zvikwesha manje ataikaka zvikwesha zvakasimba. Right. Saka during those days vaiti vakafuma kateam goke muraini. Saka ini ndangombananga vaingondiselecta pane wangu vafana vadiki kunzi amfana uya kunoko. Saka vakashota then wondisa pagedhi. Ngoti ngomira because mukati vanga vari vahombe mbijana. Saka vaizoti akamufana kanozokuwara bhira tongogaisa kune team yashota ndoiswa pagedhi. Saka why I'm bringing this up, because then I did know my love for football and being involved in that's what I end up in Dichita say. I'm saying this because I totally recall that was 1967. I think I was around 5 years old. Yeah. Even my brother knows this story. Saka vaitamba ka tennis ball kaike. Inini zvemusikanzwa ndo vandagara patomagedhi twematombo tete. Ndakagara kuno. Saka boys apa runzengesana umwe ndabva arova. Saka inini I don't know kuti even up to now I don't know how I managed to do it. Ndakangodhaiva so. Vana unobata katennis ball kaike ne one hand. Ndiri kambana.
madhare ese ndobva fara mufana anobata. But that time I did not think in because ndaingonakidzwa nongoda. So I think maybe instinctively that's how the culture yekuti ndozove goalkeeper started from that incident. You see. So when we went to Kamativo, the grade 1, techingoitwa zvebhora zvekumaraini izvozvo tichingodaro. Plus then the advantage I miss those mining towns now because each mining community yanga ine grounds akanaka. Well catered for, well kept. I need social welfare provided because per mining pese kwaitoita mining community they've got to have a soccer team, sports, kana vezvinyawo vai there was sponsorship into cultures ese talents ese because social welfare yaita cater for that. Kuti kana vari vebhora, athletics, what have you, and vazoona weightlifting zvese zvaiwanika. So isusu as vafano kukamativi manje because as a remote mining area teams aiuya achitamba weekends. Saka ndo pakaita love football yauramba ichita ichikura. Kamativi yanga ine first team. That time vanga vaine league dzavo dzemamines. There was an Agwai River mine. Tumutuma small mines because Wange was too big. Yanga itamba premiership already. But these other small mining clubs dziri around the area yematable end iyoyo vaiveneka league kawo kema mining teams. Saka vekamativi vaimboti vaunobva kuwangi vamwe vachibva kuGwai River zvichingochinjana zvichidaro. You see. Then from there that was 72 we moved to Chivu. Ipapo ndokaenda kuita grade 3. Because 1, 2, 3 hours ndakazomubva kuChivu ndakuita grade 4. Ichirunzi Engodon Primary School, which is now Chivu. Chivu yaimbonzi Engodon. Okay guys, mungunzwa guys, Chivu yaimbonzi Engodon. Saka grade 4, grade 5 and 6 ndakaitira kuChivu. But then ikoko manje team eningirikini ekuchikoro ndaitambira majuniors then ndozobatira first team noti kana kubva kumarai ndaiti tikatamba ndavazoda kutanga mukati. But nenyaya yekuti ndandine nungo dzekumhanya seri saka ndikatamba mukati first half yedu ndaimanidzira kuwana goal or 2. Then second half ndada kuzorora manje ndoenda pagedhi ndakuvhara. So that carried on kubvira tiri kuprimary endo ikoko ndaizobatirawo futi first team yechikoro ndiri grade 6. Then so when we moved from Chivu to Chitungwiza takazomuvha futi taifamba. You see. Saka then ndakazoya iri third term yegrade 6. Then grade 7 I did at Farai School kuchitungwiza. You see, imba yedu iri kuGivi up to now, that's where I'm staying. So then at school ndaitamba mukati kufarai ndakubata ndakuita grade 6 and 7 ndatsiri keeper. Asi tumateam twedu twemaraini twekubhejerana twekuti tikati taita matikitika if you remember tumatiki right tobhejerana then tikagoeza ndoenda pagedhi tikangogowa uku kumaiteta kuti takuhwina mari so that's how it went on. Then when I went to my secondary education ndakazoitira kwaMurewa mission. Yanga boarding school. Boarding school. So I did my form 1 there. You see, ndasvika form 1 again. Tiri pakati paipe kuti handimwe muri vafana vanyowani atomboti tora bhora takuroverana paipe zvema-knockouts izvezvi it zvokuti anenge agoisa so much ndi anoenda pagedhi. Saka inini ndakagoisa ndikaenda inini vakomana ndapagedhi manje vainditadzira kuti ase kundibhisa. Saka ndobva rume yangu tanga kusekulita kuboys boarding iko kunzi pane mufana akauya anonzi Tembo so mufana anobata asi kugoezeka saka unongoziva pachikoro boys dzeform 3 form 4 ndovanenge vari masenior players. Ndipo vakauya zvakanzi mufana unoziva kuti kipa wedu akatoendaita saka team haina keeper. Saka first term anenge ari mangu masports then second term ndoyefootball.
So again kwamureva manje it was even worse now because pandakangonzi keeper ndo pandakabva ndatena to be a goalkeeper ndozombotamba mukati ipapo Form 1 first team ndaibata yet mureva I had a very funny situation ndaibatira yedu yemajuniors handiti ka ndoresta second reserve actual first team echikoro handiti ka then tazoti kana chitamba kuno yainzi open yaisanganisa maticha nemastudents open yaitotamba futi maticha yotambwa nematicha mastaff and things like that iyo sakazosvika open yangonzi inongotambwa neany age group right saka iyo vana vanga vabva kuhondo at that time yedu isusu manje yaiti staff maticha then wopika futi chi maplayers especially in first squad first because mamwe madhara anenge asingakwani waiva saka ndaizonobata futi chi open handi mazoona manje ndiri pamuriwo. It's fascinating. I never knew. Kuti pane yenzi open yatotamba kana headmaster vaitorova bhora. Headmaster kana achida kutamba. Inenge iri vanhu vese manje chi ungoti iyo kana weza mutamba neNyamzuwe, mutamba neSt Paul's Musami. Ndiro or whatever iyo open inongotorwa chi inongoselectwa the best. Vepachikoro ipapo mutamba chi. Ndoro game raipo wanzozopedzisira iro. Wow. You see saka then unfortunately kwamuriwo takazoita maproblems akaitika during the war handiti then I could not manage to proceed. Pakazotanga hondo isusu pane maprotest akaita tikastrike actually. How was it? Tell us about those protests. What happened? Isusu takaita strike wasona taita strike pachikoro nemabatiro ataitwa nesystem. Okay. Pachikoro the amounts yemoney yaibhadharwa nemaparents nezvikafu zvataizopiwa and things like that. So we had that strike. Unfortunately ndakakwanisa kuzonokwana pamaring leaders. Mamuri one of the ring leaders vakainstigata chi because inini paform 1 yacho ndana kutongotambwa nemaform 3 and 4 ndokakune shamwari dzangu. Saka pane vanhu vakaita mastermind that strike ini ndakakwana. So what happened, that strike yakanetsa ana mudhara bishop abve muzoriwa ndo vangwari vakuru vemethodist chikoro ichocho vakauya chikoro chikazovharwa. Muzori akatouya chikoro chikazonzi ngachivharwa ndobva maform 2s and form 3s vabva vanzi hamuchapedzisa that third term iyoyo vakwazonzi form 1 and form 4 ndodzosara. Saka tazosara inini manje at the end of the year takabva tazonyorwa matsamba ekunzi hamuchadzoka for form 2. Then kuministry kwakapinda influence yekunzi vana avava nokuti that strike went on for almost a month and a lot of property was destroyed, zvaipwanywa zvimwe maclassroom blocks achipiswa. Zvikanzi no vana ava vaita strike havasina kuzviita vega vari kufurirwa nevarwere vehondo. So inini and a group of other girls we were banned. Inini nditi kuboys akaenda 3 the other guy forgotten ainzi Jimmy ndakukangana mazita ake manje. Saka a circular was sent ku ministry kuti vana ivavo vakadzingwa pastrike that time were banned in Rhodesia not to proceed any further with the education. The whole of Rhodesia? Havana kuenda ivo in a government school. Vamwe vakatozoproceda nechikoro they were fortunate vabva kumafamilies ekuti vaigona unozonochinjisa mabirth certificate osensa rimwe zita. Inini I tried nyatsimi kunana mudhara sagonda vakaona reference vaingonzi kangonzi unotora vanga vasikadi transfer it vaida referral letter. Ukazikana unzwi pasi kwa DA awana nzvimbo. So actually yanga yatotendera from Ministry of Education yeRhodesia. Do you still remember who was the Minister of Education at that time? I think if we go kuma archives I can find out kuti ndiani anga aripo because it was time yana Smith iyoyo kunana 76. Hondo ndotori pakati pehondo andowasona manje. Saka isusu ndozvinhu zvakazondibloka kuti akuti ndigofenda nenyaya yechikoro. Okay. So tadaro 76 77 tatangogara then tiri kumaraini kuchitungwisa ndobva tafoma kasocial club kedu kainzi Matanda Blue Shakers. Then taitamba nana Santos, if you know St Mary's. Santos. Ana Santos kuna Kina Abel, that was 70. Ndingangoti put it period yana 76 77 78. Saka Santos yakafoma uta. Yakafoma ndakazoiona kainini ta kuma
I was about 6 years old, then about kuma 80s now, kuma 81, 82. Yanga yakutamba ka Santos. Taitonoiona pachiground. Pachigurua Black Santos ndiyakudhara. Anana Kina Abiel. Anana Gilbert. Gilbert and Gilbert Mtasa. Mkomo wa Lloyd Mtasa. Yes, na wisdom watch. Na Pondo. Anana Darlington Mkwa. Nana Charlie Bonus. That's right. Then kwa wene boys anana Edson Marizani. Wana vaizvotamira Chikwana Rangers chichi ma products footage vaibva nemuSantos imomo vachizopinda muna Chikwana Rangers. Ana Mishek Boroma. Mishek Boroma ngari Santos futa ndizvo. Yangari Santos futa. Santos yanga yakaipa. Koma iti maikamboidya here Santos because Santos yairova. St Mary's mukaidya munorowa. Munotambira kuchemanza. Especially kuchemanza kunika jurawo manje. Mukajurawo munhu. Mukaidya Santos mozoti ambude. Saka vaita sei. Saka isusu taizongotwara but pamwe taizombowinoko mozongomiro seboys zebhora handi mazuva manje inoti vaizoti vakazoiwo kwedu inosvika tangozotamba vahwina but Kina igona bhora Kina itamba Kina used to be good aitonge kalusha bwale. That's right, that left leg haiwa ifamba kuleft nkirikini. So from there that was 78 early 79 I had a brother who I sent to African Distillers. Ndiye akanditi chimboya kuno kumbana umbowana tsvaka basa temporary. So when I went there ndakanosvika African Distillers ndo ndakawana temporary contract. AFDIS. African Distillers vanozoti AFDIS. Yanga ichiri ngori kuna Loma Gundi koko. Ndoko yakangotanga iri koko. Saka that time the team yainzi Melody Tigers. But dzanga dzichiri zvaita manje it was still in Rhodesia then guys. So the league yainzi kwa Bosch yaive league yetuma companies anga kaita life angana MTC matobacco vefodya vaiva yanditika nemamwe ma big companies vaineka league kawo manje you see like ikaita like a area league kema companies ana Road they were there ana Charles Prince Airport they were there my area turi around that area and some other companies zekunoko vaineka league kawo ika ndo maitamba Melody Tigers imo. You see, so that was 79. Then towards independence, ndo pakanzi league yeBosch jedzi nedzimwe twese tuma sub league twakuita sei twakubreakwa kunzi pobva papikwa ma teams anga ine good sponsorship. Clubs like Derryboard, Smirnoff Tigers, that's when the name Smirnoff Tigers was born. Yakabva from Melody. Because I don't think Smirnoff yangari AFDIS. Yangari AFDIS. Saka transition kubva kuMelody yakabva pekuti Melody was a brand yanga yakutwa phase out. So we wanted to start to market Smirnoff another brand. Those were considered formation yekuti switch from Melody to Smirnoff Tigers. You see, tatakuita sitaku advertise. Kujana nongwa mabosi AFDIS at that time waita zvebhora wo. Vaita zvebhora that time kwaine mudhara yodainzi mudhara Zambe. Ndiyangari like stores manager. Ndo kwaipinda mabulk yema players akawanda ebhora. Ndo kwaisenzera department iye ndiyangari like team manager. Then pozoita ana mudhara Katsengo vanga vari matreasurer nevamwe madhara izongopikwa mukambani vane interest raive umoita secretary. Saka ivavo ndo vaigona notimirira kumanagement kuti tiwane mabenefits atingi chiwana. And saka Melody to Smirnoff Tigers yakuda kufonga kamwe ka league manje. Yakazo Smirnoff Tigers patakaita go to independence anditi ndo pakanzi pakuitwa 2 division 1. Ndo pakapinda mu division 1 pakafomwa Zifa ndo yafomwa. Right. Because time yanga iri Rhodesia NFL Rhodesia National Football League ndo yairana before independence. Then pakazonzi Zifa man ndo pakazanzi nokwakuformwa division 1. But matimu ane ma sponsors ari bo. Ikoko ndo kwatofarira kudzokera futi. Iye zvinezvi
ndo zvatofanira kudzokera I think kuti ngatidzokere ikokwe kuye kunoti matimu ane masponsors ari boga ndo anofanira kutamba muleague. How do we go about it? We need to select and see kuti izvo munazvo ndo panobva pauya inonzi licensing system. I was always talking about it because ndo pavakatogona kai baba because zvinhu zvakatanga kufunction. Yes. Yeah, because if we can recall we had Betty Ramblers, Betty, we had Dairy Board, Spin of Tigers, Kumarondera, there was Proton Stars. Yes. You see, and a Banget were there, my Tiger Futima councils. Yes. Council sponsored Banget was there, Chinoi Tigers was there, there was Mangura Mine. Yes. You see, Saka, all those teams, when I go pick up a good sponsorship, was on the Joseph Tango Pagi franchise division 1. We're just going to go for a break. When we come back, we want to start from there. Now there is Zimbabwe, Division 1, the Spin of Tigers. Right. Let's hear about it when we come back from the break. This is exciting, guys. Division 1, guys. From Melody to Spin of Tigers. Spin of Tigers, I'm Division 1 at the moment. Guys, we are just going to go for a break. When we come back, we're taking it from there. Joseph Tembo in the house. Nyarazo group powering this show. We are enjoying this. Just don't move away. Nyaradzo Life Assurance Company, through one of its products, the Scorepec Plan, supports Highlanders Football Club, one of the biggest soccer teams in the country, and other local football clubs. With the Scorepec Plan, not only will you score for you and your family, but for your favorite local PSL soccer team as well. For each premium payment you make, your nominated soccer club will get paid from the Nyaradzo Life Assurance's Scorepec Plan. Make sure you get a Scorepec. Support Highlanders, Ipos or Ipos. When you get Scorepec, you're supporting Highlanders as a family and your own family. Every time you subscribe to Scorepec, you're supporting your family and Highlanders family. Get Scorepec today. Always support Highlanders Football Club. Ipos or Ipos. Supporting your team has never been this rewarding. Get a Scorepec policy and support your favorite football team today. As Nyaradzo, we strive to continuously bring convenience to our clients. Nyaradzo Group is proud to introduce Sawi, a new virtual chatbot assistant on WhatsApp. With Sawi, you are now able to interact with us from the comfort of your home and can be assisted anytime via WhatsApp. With life assurance products, diaspora products, applying and assessing your policy, payment platforms, claims information, and any other queries concerning payments, policy information, or products and services. Simply WhatsApp Sawi on +263 712 992892 or visit the link showing on the screen to register and start interacting and receiving notifications from Sawi on WhatsApp. Now, join in and experience a new level of convenience 24 hours a day with Sawi. Welcome back, In Touch with the Legend. This is your show, guys. We've got Joseph Tembo in the house. We're getting back into our second segment of the show. But before we do that, we just want to remind you guys, we've got a Facebook page, Zim SoccerNet. Please go out there and like our page. We also have a YouTube channel. You can go out there, Zim SoccerNet YouTube channel. You can go and just subscribe there so that we can always give you notifications should anything be happening on our channel or on our Facebook page. Go and like the page. Go and subscribe to our YouTube channel, Zim SoccerNet
across all those social media platforms. We're back. Spin of Tigers. Now yakuranwa man. Who was the coach? I want to know. Nobody unyatsotangire baba. Ndiani ngari coach? We got Ezekiel Mpofu. Oh, Ezekiel Mpofu imbotamba ka aitamba KB Rockets. Okay. Yeah, so isusu when we went he moved from KB Rockets akunoita his career painga yakunopera. Isusu takamuona achikocha ku Lulu Rovers in Chegutu. Oh yes, Chegutu. Yeah, that's when we recruited him to Spin of Tigers. Okay. Yeah, and the first even pa a coach kuti ndakutanga kuenda coach kwa bora man. Ndiye munhu akatanga coach aji Ezekiel. Saka ndima pioneers yeSpin of Tigers. This my pioneers. Yeah, this is quite interesting. Because Spin of Tigers yakanetsa. Ainongopinda mu Premier League but yangari ma permanent members. Right. Division 1 airelegate where ipinde mu Premier League yangogara irimo chete. Yagara irimo. So Spin of Tadaro took Ezekiel, then we started building Spin of Tigers. That's when we recruited guys like Kenneth Jerry. Who made to recruit? Who made to recruit players? In I was captain. So I was captain and I was Vegas committee chairman at the same time. So qualities so you find kuti taigona kunonegotiatira mavacancies emaplayers within nemabosi ako vari kuti ataurirana nana Mudarazambe kuti no tiri kupromota kachi Smirnoff brand. Because that team again it was notorious yekuti kwainoenda kwese inenge inodhakwa still because taenda ne12 straight kana tichienda away toenda ne24 sekuno market yachi team yatanotamba nayo. Saka meivapawo taivapawo isusu imosara ne12 tosara ne12 kana kuti kazhinji taite kuti sei taenda kana kuChegutu iwo vanongotengawo mabhi awo kana kuti 4 crates or 6 isu toisa maSmirnoff edu imo tokuita kamini party after game kebotchi saka vanhu vamweni vakabatana zvaifamba isu taitozoona kuti majenis ukaenda kuChinoi same thing Rusape Mutare it was nice zvaingonakisa kuti every weekend was a party. It was a party. So Ezekiel came in, he recruited guys Kenneth Jerry, Noah Cox, there was Fred Kumire. Kenneth Jerry makamwana. Kenneth Jerry takamutora kubva kuLuru Rovers. Kenneth Jerry angari kuChegutu. Iye na Ezekiel akatamba nemukomo wakainzi Chris. These guys originally vakambesangana kuKwekwe. Okay. So Ezekiel ndiye akaizwa toro from Kwekwe to Lulu. Then from Lulu to Smirnoff Tigers. Saka ndo okay. Ndochi mafambira takaita. So isusu that side yedu yana Jerry ndofunga if you should go back. Yainisa kudya iyo team iyo. Yeah, boost yanga ikasimba. Tengoinzwa nembiri tasingeoneka isusu tinenge tengonzwa taingoitawo zvekungonzwa mu radio ma newspaper kuti Smirnoff Tigers. 81 82 that's when we had our most successful stint at Smirnoff because pa league takazobitwa neDerryboard ndiyakaenda number 1 a promotion takazoita runners up. Oh yes. But within that same year we qualified for Zifa Cup. Oh Zifa Cup. Takazopinda ma quarter finals. I think ndipo patakanyanya kuzivira Smirnoff Tigers manje. Yeah, there you are right. Because antakufollow bora kaipapo I was in grade 1. Namtinoito you said 1982. Atatu ma grade 1 grade 2 ipo bye. Yes. So we paired ne Rio Tinto in quarter finals. Inini ndo pandakatanga to rub shoulders nema guys in Premier. Chilling with the big boys. Boss anana Rafael Piri, anana Efet Lungu, anana John Piri and the other guys we squad zao. Taylor we naga newspaper. So to play against them it was in that quarter final. Against Rio Tinto. Against Rio Tinto. Kuma fungu chimotaura ibeni pro ngiro kubva ku first round kuti musopinda mu first round pro banizanziri 64. Zanziri first round pro patakatamba nedzemedu isusu handitika. There was white men's kungoti kwa pane time white men's yanga yapo. I think they were not apa maisanganisa isusu from division 1 handitika maitanga ne division 1 2 up to 3 maitanga manoita manokouts yenye makadaro. Then mozoti panenge dzasara mu division 1 dzeku north and south zone motorwa idzodzo handitika nedze premier dzese. I think there used to be 32 from the first the first round pro handitika mota 16 second round. Okay, yes. Then from there mozoenda quarter final last 8
handiti yakazomboincrease kwakakuenda ku64 yakazomboincrease dzikatombopinda nemaamaja ema-area zone ndo time azopinda na-idol rate area zone ndizvozvo. So that time that's what zvavaiita ipapo. Isusu ndo patakazokwanisa kuti tarova kwedu tazotiwo first round proper. I'm sure takapiwa white mans if I'm not mistaken. Second round proper yekuti tizodrowa versus Rio Tinto quarter final. Maitambira kubini Rio Tinto? Takatambira mufaro. Oh yes. Yakauya kuno handi paita zvezvo kuti magrounds hapana inopiwa home advantage. Oh yes. Okay. Mainzi quarter final munopiwa neutral venue. Okay. Saka isusu we played murufaro. How was it to play Murufaro Stadium? That was the first time. No, Murufaro ndakambinga ndambopinda zvangu time iedzwa eSminoff. Paitwa mafestival ana Jairus Jiri Fete thing like that. Saka isusu si company sponsor kuna Jairus Jiri. Tayatizotambawo magames epa Jairus Jiri festival ayo. Kuma home games waitambirawo? Home games tasense up this ground iyo. Pamberi ground kakana. Kana manje kachiripo na manje nikirikini. Karushandiswa nani? I don't know but I think vanenge vanombohaisa kuna mwana wanoda kuseenzesa zvawo. I can find out there's a guy ariko watakatamba naye achiriko namanje. I can find out anonzi Chipfuru. Yeah, but MD ave Sisi Ugombera and Sisi Ugombera I think is the MD. Do MD now? Akabva ku Delta. All right. Ku Delta akamove akaenda ku Afdis. I think he's still I think vanyime ground rate. I think nonda mona mama clubs vanogona ngofa. I'll ask him. I met him there at his office about I think just before COVID. I went to see him. Yeah, he's still there. All right. Sisi Ugombera. I underbora kanti umuntu webora. Saka I'm actually surprised kuti izwa akuspeed kwezebora say ku Afdis. Anofuka Afdis inyaya ye-sponsorship most ama-companies zvaanozoita manje with time because isusu patakabva vakambodonza. Then I think vanenge vakuchema kuti zvinenge zvakuita a bit expensive. But Division 1 achada ingoita like a match. Okay, tell us about the Rio Tinto match. Rio Tinto match, it was a tough one. And those guys takatamba nawo vakazotoriwo zvochi experience. Scoreline now of late handa kuti kanganwe manje. But makadyiwa. Takadyiwa. Nana Joseph Zulu. Varume vaitamba bhora vayo. Yanga ipa Rio Tinto. Yanga munyama kautambule. Aiwa. Because that team was at a level of fitness. Isusu pavakati kunda chepu. It was level of fitness yekuti as the game progressed. Wanyasoona difference ichi ye fitness manje ichi. Hanzi vaitraina Rio Tinto. Hanzi John Ragai vamhanyisa hanzi amene chimwe chikomo chavaendesa vanowasiya chemotoro so evo maya. Ndechejecha kamotoro nderejecha. Ndopaziya. Saka hamusi mugome kumhanya unongochitapo it's like munhu ari kumhanya kubichi zvezvo. Apa uchikwidza chikwidza chocho. Saka inorema kuti marounds ofazodzokera futi kuCamen Mode. Netsoka futi. Pangari fit. Panorwadza, pangari fit vanhu vacho. So ndo pavakazotidya isusu chi. Then that game I think ndo kune vanhu vakazotoonawo isusu. Ndo vakangotiona maona nguva yozoona bhora. I didn't know vazoona manje, but it happened like more of a marketing chi. For you guys. For us. Yes. Then tadzokera kuSminoff, I think that's when inini ndakati Derby yanga yapromotwa into premiership. Ndakati I wanted ahead of us. Ndakati no ndombotryawo chi premier imomo ndo vandakutraina neDerby. Saka ndakutraina neDerby before I signed for Derby. Dynamos then had lost Anna Jaffet. Ndo pakavafoma Black Rhinos. If you remember, it was formed mid 82. Yes. Then migration yakazoitika 83 maplayers akuenda Black Rhinos. So ini ndaitamba nani ndaiti ndikauya mutown taiona uzona unoziva kuti munhu wese wazhinji webhora enda unoona mudara Steve Kwash paInsport. paInsport, yes. Kana patauya achizouya kutengawo mainfomu ana Zeko saCaptain tiyauzochuza. So vanhu vatauyazoonana namhovhu vari pakadesk kavo kaike. Mhovhu vaisenzana Steve Kwash muInsport vari padesk pavo paipe. Saka kuti Steve anga kutrainwa kuDerby. So atatoenda zvacho rimwe day chida kutoenda kutraining yekuDerby. Steve ndo pakati ndoenda unoona mukwa Steve paipe ndo pakati kuna Sunday zvikanzi ko unomuziva here zvikanzi but first day ndiri kuiziva zvikanzi ndikipa kwayo zvikanzi anga ari kuSminoff but ari kutraina neDerby. Zvikanzi Sunday ndakamuona ndiye mufana akabata seri paningirikini pagame reRio Tinto rere zvikanzi ndo ndakaona game iroro rere ko ungaderi kutambira chi Dynamos.
ndimofa rudaro ndikati kumudhara isusu tagara tiri vanhu vedynamos nakudhara apa kwatakungoti taishaya kuti tinoita se kanzi hatina kakipa tingori nani naliyo chete because Jafet angaita se angaenda handimazoona manje saka interested ndikati no problem because handisandani in contract with anyone so ndopatakabuda mimi namufu ndwataenda kunoona mudhara job kadengo achiri papika deal motors apa tienda kudhuze nepassport office pipe ndokaenda maofisi ake ndanga chairman that time zvikanzi nomudhara keeper ndaita se zvikanzi aishuwa zvika ndakamuona achibata ada kutrainwa chete andita se anobata that's why I moved from Spinoff to Dynamos but kubasa manje kubasa ndakazoregedza manje then because what happened was ndaita movie ini ndakazwa recruit of Kenneth Jerry I recruited Kenneth Jerry ini ndakatoni influencer Jerry achitya kuuya ndikatoenda ini ndikamutsvetera ndakatozoenda nana mudhara Simon Sajiti tauro negotiate matransfers ake nekuti ozoregedza ubasa ndikuti achiregedza mari yatiri kupiwa yene Dynamos madays waiti wanga yangoda kuenza nemari yatiri kuendera kubasa for a month saka apa but mapay magame akati wandei so if you work it out Dynamos team inowanzoita se inowanzowina we can make something ndokuzvatakamuencourage nazvo ndokugauye then we Dynamos inini now I know very few people know about that in the sense that andazotamba stereki nenyaya yekuti I broke my leg early 83 because takangoti join ka late 82 anditi beginning of the season 83 so Leo ndiyakambenga ari kubata ini semunhu andichabva uko nayo unenge uri chiri bit chitari bandaigara pabenji kusvika tatamba bet Rosebowl handiti yanga iri season opener yatangira quarter final semi final to final so in the final inini I was also in the squad yeDynamos then the following Tuesday that's when I broke my leg tichiri kutraina kuseri kwerifaro panze bye so ndakakwara kutraining so the rest of 83 ndakazorecover ndofunga kwakunana August but rakaindinetsa because amino madoctors vanga varivhiringidza sei paankle apa then ndakuzo iwo manje immediately futi ndakwara that's when they got lucky ndobo vakavatora lucky too saka lucky ndiyanga kuta se ndiyanga kubata vanga vombochinjana naliyo vachinjana naliyo chichi ini ndiri painjani so 84 ndazodzoka ana vanga vaibit established vamwe then Trevor Jew, if you remember, ndopaanga ari chairman 83 go Dynamos. Then when he left, he formed ndopaka form Rio Deribot. If you can recall, Rio Tinto. Deribot was relegated to Division 1. And Rio Tinto ndopaikanza achisina enough sponsorship. Then our Trevor ndova negotiated ne Deribot. No, since mamuri sponsor team in Premiership, why don't you buy franchise each? Rio Tinto ndopakaita amalgamation yeRio Tinto neDeribot yakunzi Rio Deribot saka Trevor ndopakazotitora futi isusu inini John Janero nevamwe vafanana maHebert Majengwa Edi Mchongwe that time tatiri vanhu ingotamba vanga vachikwana mareserves eDynamos ndopatakaita vatamuvha nevatanofoma backbone yeDeribot tasangana neRio Tinto neRio Tinto neRio Tinto aiwa isusu takazoenda kungerikini kuya Rio Deribot plus plus he was now Rio former but my players isanga sina kumove because the bulk of the players vazhinji vaisenzera kuIFA Flats chakatanga at first that 84 period was the name more than movement yemaplayers kanotanga zita first before the actual movement vaivaonekwa vakaziva kunana 85 here chichipa zodaiso because vazhinji vacho vainge vari based kuIFA Flats saka kuti vaivozotrendera kunoko saka isusu ndisi takatanga as Rio Deribot isusu handimazoona manje yambotora franchise isati yatora the bulk of the players ndopananjira kuunderstand you see so 84 ndo inini I didn't stay long ndakatangoti up to May I think ndopandakatambe kuRio then zvakazoitika mandizoti tiri pakati pekutamba because I was loaned neDynamos it wasn't a permanent transfer from Dynamos to I was still a Dynamos player then tiri kudheri tatamba we played about ne Supersonic mateams ekubulawayo
I think in about 4-5 weeks takatamba neSupersonic, Zimbabwe Saints, Highlanders twice. Saka ndakaenda kuBulawayo still. In my games esa ndakatamba kuBulawayo, ndakatamba still zvakanakidza vanhu vekuBulawayo. Ndaiti ndikatamba versus Saints, masupporters eHighlanders vaive vachitondifarira kuti chikipa chiri right. Ndipo vakandipa nickname yekuti Masawa. Ndisandaenda ikoko. You see, so tazoenda takazotamba neHighlanders. I think inenge yakaita Chibuku Trophy or what. I can't remember the exact trophy, but it was because takati league game watazoti Chibuku Trophy. Ndio yaitwa mid season iwe. Yes. Tatamba ma knockout rounds. Then inibva ndati no. Kunoku kudheru yes ndikutamba handimazoona manje. But I want a bigger stage platform wazoona kuti so that I can also market myself. Some of my soccer moves ndaito calculate ndega. Okay, yeah. You know it's chitungwiza. You know how it is. You know how it is. Unotota ma moves ako wega because you have to calculate. Ma teams unongoza idwe muno politics zedu unoziziva kuti madhara edu anoda zvikupi. Antu wazoona manje. So antu wanda calculate paipe no. Kuti ntoita zita muZimbabwe. Kudhara mozi apa ndablockwa nechi Nalaki na Liu handimazoona manje. Saka ndiwe kwangu no problem, but time is running out. Ndipo ndakazvita kudhana kuHighlanders vakazongoona ndakabva ikoko neSunday. Monday waziye ndova ndazoti Monday yacho kumanheru ndagaya ndadzokera kuBulawayo. Ndakwira train. The following Tuesday morning I arrived kumaoffices awo achiri kuna Lobengula Street meme. Vanhu vaimanje zvakanwachinja. You made your own decision. I made my own decision. Ndikuenda kuBulawayo. Ndada unotamba kuBulawayo. Wow. Okay. So when I walked to Highlanders, vanhu vakazoti handagara kuoffice kuyo ndoenda kuna receptionist wavo. Chichi ndowataura ndikati ndini ndo pakati yavayo yaitotaura nezvangu manje. Kuti team yedu takaitwa 7 tikaitwa chi asi chikipa yanonzi Masawa uyo wazoona chi ndova ndakazoseka ndikati Masawa wacho ndini. Vanhu vemuoffice memi zvikanzi but ndiye chi takutaura paipo. Vafumira chimudhara Dumiso Gumede ndiyanga chiri chairman. Ndobva auya. Zvikanzi no inoti papo manje Peter aita problem yenira yake yaimira. Wanga kuchina Peter. Ndozvanaida ngobvunza kuti so Peter ndiyaibata. Mimi maibaya kwa Highlanders kwamira Peter mama musingachike Peter. Wanga Peter Ngomero kutokwira bhazi mchiti ndonotamba ikoko kuna Peter Ngomo. Chandakaona bhora ndikuona fangana vafana kutamba mazuva ano. Ile self belief. In yourself wazoona yekuti you as a player andikona like I told you kuRio Tinto ndakaobserve mistakes aitona naRafael Piri wazoona nedzimwe boys dzemukati dzidzi kuti but these guys they are just like handu wazoona manje. Saka even up to now I believe kuti a player mindset yako iwo which can take you to any level. Wazoona if you go there you work hard you can play. You see, so ndakangoti kuBulawayo no kunoko pane ndangotamba kudhimbari but ndezvomba medu basa andozoona mai mama kuitwa sei yadziko kudhimbari mama kuitwa sei anziko mama kuitwa sei nokoza zvebhora redu remuno Marari vanhu vanenge vane vavo unoza preference dzinosiyana sometimes. Inini maybe my weakness sometimes I'm too outspoken kana tiri mumusangano memwe maybe june background yeworkers committee zvekudzanyirizwa kwevanhu I speak my mind regardless of the consequences. Muri ma leaders muri ma leadership saka pane zvatakanetsana tiita kumeeting kuposta uzo tikataura zvandakataura zvakabhowamo saka from then ndakatopromise mamwe madhara but to mention names hazvina basa handiti mazoononzi uchatitamba futi saka mamoves andanda kuti angari ekuprova point kuti inini I believe in myself yekuti given a fair chance I can play. So ndovamaenda kuboss. Ndovanaenda kuboss. You see, saka ndaenda kuboss self introduced, they welcomed me. I don't want to lie. Hapana anything I felt more at home more than anything anywhere else. Uzaka Dumisa kangouya vatu. Dumisa kangouya zvakanzi no mtorei no auya panapa. Okay, that whole day kauzana nangoburuka training ka. Zvakanzi no wambudya here they took me for breakfast. Ndovandazotorwa papo ndovandaendeswa kunointroduce kuna naBerry
then from there Highlanders yanga ine office kunalo Bengula at that time kuma 80s ikoko early kuma 80s yanga tone office kudara yanga tone office but muno mu Zimbabwe muno kuma 2022 muno tine mamwe team asina ma office up to now. Okay, you don't know where to find them. Highlanders you could trace because ini kuti nditopa ziyapo officer to go through telephone directory. Imagine itori ne telephone ne landline also ndopanda kawanira chi physical address yanga yakabatana yanga organize saka ndokuti ndikwanise kuzo identify chi. Then from there I was introduced kunana Berry o chichi zvanza anochi urugara kupi ndikati andina chi munhu wandoziya muno zvanza ano mubhukire chi kusise hotel wagariko awana accommodation so they accommodated me. That day I didn't train but ndakangozoenda ground kuno introduce zvati ne visitor wauyo player domboito ma trails nezo but vamweni makamuona itamba Sunday so zvanza atakamuona. So from there ana madinda nana Willard onana Titus nana Oxford onana Douglas Muloyi mire baba ndoroyazo ndoroyazo pataura baba takanyatsooningirira because ndoroyazo funza kuti tana nongo ariko saka ndorozitanga ngazitangidze mu third segment ndingaromboenda ndimwe mvura. All right. Let's go for a drink, let's chill. Okay. Guys, just gonna go for a break. When you come back we're gonna talk about Highlanders. Joseph Tembo is now joining Highlanders. Zvivindi manje has self belief kuna Peter Ngomo unofuneka is a Captain Oxo yo watindira kutoenda ko na Captain Oxo iri ndova ndoda kuyazodzvinisa manje pakuti akazofamba sei. After that we're going for a break, guys. Don't move away, this is exciting. Joseph Tembo in the house. We are in touch with the legend powered by Nyarazo Group. We are back in a minute. Losing the person I loved the most was one of the hardest things I've ever had to face. And because I was away from home, it made it much more difficult. That is when I saw how important it is to have a friend. A friend to ease the burden. A friend to take care of things when you can't. A friend to help you get home. Welcome back. Joseph Tembo in the house, in touch with the legend. This is the show, guys. We are at Highlanders in Blawayo. Masika training. Right. So, Mamsta released my players. That was out. Who were the players? The players, vandakasvika iti squad Highlanders. And it was Oxford yanga keeper wawandetika. There was Family Ngube right back, left back Dumsan Nyoni. Then Richard Love na Douglas Muloyi waitamba double center back. Sometimes na Alexander Maseko. Then in the midfield there was Willard Kumalo anditika. Kufano Ngube. Fano Ngube waitamba right back. Okay. There was Willard Kumalo in the middle na Titus Majola. Na that time Tito angasata wezwe. Tito akazouya futi Tito Packet. Tito akazouya late. That same year Tito Packet. Then there was Madindo on the wing. Morgan Piri on the left, sometimes Namushambira. Then pa center pakanzopinda Big Boy Love. Achizochinjana na Dumsani Ngulubi. Ndo yanga squad yedu yo. That was the great Highlanders team. 84, 85. 84, 85. Yakanetsa kaizi kunopinda muna 86 futhi yainitsa yakadaro. The great Highlanders team. Saka inini 84 ndakazokwanisa kuzopinda pinda first team squad anditika kunana around August. Ndakaenda around June, May. Saka papa kumbori Jairo andimazona chi nekumbotamba ndichitamba ndiriko. What was your first game? My first game was against Zimbabwe Saints. Chaitika ndechoti derby guy. Yanga derby. Chakaitika ndechoti ndaiti ndikatamba ndaitamba reserves andimazona. Then our these days vaiti Oxo achideputize on Sydney Zimunye. Andimazona manje. Saka vangu vari unongoza very comfortable. Very comfortable. So manje vanhu vaizoti ndatamba chi
big 15 yes reserves here yanzi big 15 yanzi big 15 you see saka ndobva ndatamba seri masapota zoita sei kuma reserve maitamana nani ndiana nomwe akazopinda muface ma reserve kwayo anana rambo yevava vanga chiri kuma reserve yana Mercedes ndingati ndo 1 pa 1 vamwe afana anatsuka mini kuito Morgan Peter mentioned anditi kuita ne vamafananidza nolava mumgadza anafana nampumelero dzowa pumelero dzowa taitombotamba musquad yechi yemareserves takadaro handi mazoona manje ichi ini ndoitokipa ndobata ikoko saka manjewo unoziva kuti masupporters anenge achikombeya manje team yoyo yorohwa sometimes yotigona kuiri goalkeeping errors dzaJesu. So the turning point was yakanzi league game versus Saints ndobva tarohwa 3-0 mubambf ndobva kwatiwa draw I think inenge yanga iri yeZifa Cup ndobva tazi futi the following weekend versus Zimbabwe Saints. Saka masupporters that Monday vaitopengerana gumidhi vachitaura kuti masawa muri kumusire chi because kana po training kunenge kwakazara kakweko unoziva vanga zvaitika kurufaro dhimba rechitraina kwe kunenge kwakazara saka vanenge vachikombeya wazoona kuti kunenge pakuzongobuda mutauro futi yakubuda masupporters akutoonesa kunzi aiwa mufana muri kumusire chi mupe chance saka nana Beri natsano paipe nana Lawrence Pindu pakazoti no iri game iri kuti idzosere Oxford because kwaunozviitika futi marights also ngaende pabench chipai Tembo chi abati. So that was my first game derby yacho BF yakazara kudai soko you see and I played chinenge chiitika kublawayo makuseni they said the day before the game makuseni game so Zimbabwe Saints versus Ireland mune mchifambike here zotangira the day before chifitse Sunday kana chifitse Friday munofambika but munenge mchinetsa because wazati blawayo ka time nzvimbo yaita zvemashabhini saka ndo inenge iri talk of the town wazoona manje that game and everybody wants to go for that game because that ground ikawaitiyo kana kuchinzi idherby 12 kulo kurengera zari kana une motikari maitoti kubva panguwenja pa 10 off pipe kuti mufambe kunenge kwakunetsa because vamwe vaizongopaka kuno kuye kunenge kwazara ground razara but vanhu uzaoneze vangopinda vamwe vakukwira nezvima steps izvezvo so it was a packed stadium. That was my first game first year. Then fortunately futi tabva tavarohwa patawina and you did well. I did well you see saka ndo pakabva pangoti that is the rest of 84 ndinda ndango first choice goalkeeper captain also wapa bench the rest of 85 ndo patakawina BT Rosebowl yakazorwa dhimbari 2-0 the following year murimo kamukasonge kana majeva Tembo ana matam aipambajani murimo ndokakazokompoza because kaike majeva nakazokarwa patarwa dhimbari 2-0 pataina BT Rosebowl because 85 we did very well takati BT Rosebowl we went for Chibuku Trophy final takanetsa time iyoyo inini ndo pandakatamba futi my best football ndiri kwairenda 85 nechibuku trophy takazodyiwa neacadia 1-0 pane chiblanda chandakaita so chatakagoiswa naRichard Manda murifaro then we were runners up again in the league that same year 85 also that was when I was called for my trials national team that same year you see saka the 85 then part of 86 takazoti tambe that was when Context House was formed. You see that's when I moved now. Why did you move from Ireland? Sazakaita manje I was offered a job nekon because I wasn't working. So Context House zakanti offer kutrain my gates and a permanent job was on. Then plus again it is a very good one of the best sponsorship packages then. Kubadara my players. That's when Geto left, he came back achibva kuDynamos ndo patakasangana Geto akazomboya futi ku Geto akauya futi Geto akanga totorwa naMdara Zimunya ndo akanga vamutora you see ndo pataka ini ndo pandakatorwa Mdara Zimunya ndo aikocha Context House vaipinza muPremier League vaipinza ndo vakaipinza kubvira Division 1 to Premiership ndo vakaipinza. So you went there Division 1 ndakaenda yam Premier manje ndo pakazotikocha ipapo yam Premier then that was 86 so that's when I moved to Context House then tazotamba
were relegated, if you remember. Same year. The following year. Magaida pinda udzoke. Takaita pinda udzoke. Then 87, early 87. Andiriga ni tam division 1. That's when I broke my leg again. Ironically, ndakachikoka futi to have this. Ndakachikora one of my former players. Tena notamba mka ground kanduto areke kwa this. Ndo banchikora futi right leg yangu. So the rest of 87 and also time I was in plaster. Then beginning of 88 ndo pakazoita kujoinana ne tornadoes ne cold pipe pazoyana na James Takawala Chichi na John Piri vakuya vakusenza ku factory. That was 88. Umama kutosenza nawo manje. Tita kutosenza nawo. 88 yange yadharini tornadoes. Ndina na yogi matigora ndo pakauya vachiyachi. Inini ndakazongoti gare briefly ndo pandakazoti no. Ndamboenda ku Botswana towards ndichangoti pore kunana November December. Saka vananoona Ezekiel ariko ari kukocha Township Rollers. Ezekiel wekumbokocha kuSminoff yanga enda. Then there was a guy ndakambotamba naye futi ainzi Dennis Zulu. Anga kutambo ikoko. Saka ndambo observer zandako observer ndikati kuno kunenge kunogona mbotrike. Saka pandaka recover I went to Botswana. Okay. So a lot of people, that's where my history. Saka 88 I was in Botswana, 89 I was in Botswana, 90, 91, 92, 93. Ndichitamba Botswana. Ndichitamba Botswana. But saka ma-journalist yedu anga singabate kamedzi because vamwe singabate medzi because atinozombonzwa. Ndizoso. Etama ndakatozotora jere inini kuti jere azobva muno to go to Botswana ndindakamtora. Kenneth Jere futi akazomboya Botswana. Ndakamtora tikanotamba tese. Memuda Jere. Ataiwirana. Taiwirana. Saka ndakanomutora kenini 89 tikanotamba tese Botswana maitambira which LCS Gunners. Okay. Yekulobatsi. Okay. Ndokwatakazoti 89 90 then 90 93 94 takamboenda Botswana Mid Commission. Then from there manje unoza time you pane zvakungoitikawo kuti kunongo uchitokuwana mari dzako chiya chingoita business kuno. Okay, yes. So ndakazokwanisa ndakazondopa ndakazongoregedza early. Okay, ndingauti kutamba chacho ndakaregedza 92. Saka makati ndo time yatakatanga kutamba. Ndio makatanga. Isakatanga end of 91. 92 ndo pandakati aunaso. But ndaiti ndakauya if you remember Umbro because papa kutsina na Jafet ndaiti ndakauya during early season Grabos kachikocha direct. Ndaimbori train kunana Umbro chichi nana Fani na Jafet ku National Stadium. Ndozodzokera inini chi kana season yatanga kana pamwe pana kana pamwe padenda mboya mid season baita takatira pana manje you see saka ndochi ngangoti 92 94 ndo pandakazoti ndandangoita zvongoti in and out ndakutozva ndaita you see then pandazouya then macourse ndakaita 93 ndo waita first coaching clinic ndite level 1 kuno makaita nani ndakaitwa na Ben Coffee na John Rugg. Ben Coffee anga chiri kuno. Anga chiri kuno na John Rugg. Zvinzanga zviri kufaya. Zvinzanga zvichiri bvu. Zivenge chine office jayo nzwika chese. That's true. Even kana zve coaching is waikwanisa kuziva kuti like tukaenda ku break munozoti pane ma coaching clinics aitwa all over. So if you got interest in develop career yako you know where to go. You see then level 2 ndakazoitana na Mudara Matongoro pangari kwa. Okay, yes. Abanga technical director. But coaching experience locally ndakazokocha ku University of Zimbabwe. Okay. Time afana ndatauya murewa vaye. Ma players angu ndakatoa initiate mama moves ekuti vazomove vachienda Dynamo. Is it? Nana brilliant people. There's other guys vamakaenda ku Manyame. Inonzi chiye pa Air Force. New Serum. The other one yekumbopinda andiyakambopinda. Isiri cha Blue Swallows. Because yakambozi Blue Swallows the New Serum. Blue Swallows ndine ma players ndakabva ndaikocha kubva ku university vakanotamba ikoko. Then itazoti gare ndikazombobuild akabhazemu if you remember pane ka team kainzi Bazemu so kaitambira kuma division 2 yedu yekumaraini. Okay. Kwakazomboenda Shepherd ndiyakazoita take over from me Muradziko. Okay. But inini ndindakatomboka develop time yazonge yazvita zvizobuda na Christmas
pazobuda na Baimochi if you remember that time iwo kakatoyo katimu kakatoyo ne a strong base chi takugurumo boys zechi sikumarai ndo pazobva fana na Tawanda ningirikina anzani fana akazoenda ku Triangle akamboenda ku Cape Foot anzani kumfana strike time ti Magwegwe nickname full name yake ndakuyako escape mbijana. No, I don't remember those days manje ni ndanda iyo mimi wangu out ndandabuda mausiri munongo yafana manje ndandabuda. If you look at the situation now with Zimbabwean football at that time in the 80s, early 90s, when you look at that situation, which compare with what is happening now, what can you say about Zimbabwean football now? I think the key development in soccer in this country is still has to have strong corporate support. And mazona manje. These companies, you are like what these mining teams are doing. But even we need mangoma companies kuti vaite sei, because as you can see pora redu munoma like tichiri behind zvema TV rights amuna we're too far behind and mazona manje mukatarisa mari dziri kubhadharwa kana kunzi Winner League Championship ne cost yekuti mutambe ma games it doesn't tally. You see, because you cannot say $80,000 muna Winner League Championship, but it costs more than that kuti team compete the whole season. Amazon. Saka the approach here is going to change from the sponsorship package yema league yacho. One and it adopt like what other countries like South Africa are doing. Because or what is happening anywhere in the modern world. I think really about 30 or so years behind in terms of administration and our approach to the game. If you look at what other countries are doing, top to negotiate my sponsorship packages actually. When you mentioned about kutanga kwakaitwa Division 1. Division 1. I thought in our situation where we don't have this TV rights and everything, I think that was actually a very good way to go, because panga pasina umboti zvomboswera muchiti tiri kunyarana kana kuti chinzi chi vakangodecide kuti toda team dzine ma sponsors. Sponsored. That's how actually FIFA also does their thing. But FIFA avazotaure kuti visa uyu neuyu vano gwaro ravo re licensing requirements. Kuti team inofanira yakadai. Saka mukafollow that ningiri Bible iro rero rinenge richikunongedzerera kunoti team inofanira ine solid sponsorship. Kuti ikwanise kuita ma requirements iwaya inokufanda. Saka muno mutiri kuzvitadza manje kuti kupinpoint kuti no, but we can actually pick that team they can afford. Ngatimbotangira ipapo first. You know, but because tiri kuita ma situations ekuti izvo imwe team inenge iri ukwezine zvidhana mose ane mazimari, imwe team haina, imwe iri kunze vatanga kuti independence yacho toda kutambawo, nekuti dhana mose yapiwa mari, ingori mvonga. Zvinhu zvinonyatsorongeka popocha zvichaizvo neimwe nyaya development zvanga zviriko here muri kuupdiskweko kwanga kuine majuniors here inini if I recall patakatanga isusu handitika you find kuti tisataenda kuti maclubs aive nemajuniors maigara vanhu mumatownships medu handitika maitoine tumateams twaivemo ukaenda kana pahall ana mai Msodzi kumbari waiona tumateams tunenge turi toafana handi mazona manje then obva ipapo amateur league yanga yaitoveko ana neshamwari league yes now you're talking yes saka those things I think plus nzvimbo pekutambira magrounds they were available. If you go to Chitungu you'll be disappointed. Inini even up to now I might want to go and help Afana, but because trainer papa chisimba and was one man. You can hardly find a ground kunze kweripa error. But chakonzereswa nezvokonzerwa nekuti vanhu vekanzeri vanenge vasina basa nebhora. What is it? Kuti varonyazoona pane magedha apa patotambira vana panapa mutengeswa ameno kuti vanozodziwana lini dzacho kuti vakuchinja kuti maplans acho anenge achinja sei. Isa hatizoziviwo sevanhu vebhora zvedu handi mazoona kuti iwo unombononzi paimbonzi pane ground ozononzi pakutengeswa pane dzimba handowazvoona. But I always believe kuti mucouncil there should have a breathing space. If you go anywhere panonzi it's reserved for a park, it's reserved for a school, it's reserved for a clinic. You need that. So that one maybe among my bigger powers they can it's them who can
we can actually pinpoint mazona isusu sevanhu vebhora tiritongochemerezvo kuti even up to now tonobatsira vafana but pekumboto even I want can donate my hour or so for free. But where do I do that? Because ukaenda maschools vanenge vakakiya mageta kuchikoro vanenge vanokutaura kuti ndepechikoro unopinda mbavha muno. Saka iyo I think iyo inyaya yekuti isusu bhora redu if you recall that concept yakaitwa pakaitwa ningirikini yekusouth Africa yotoita green page kunofanira kungoita kana kuti muchitungwiza mwe mukongonzi alright potsvaga imwe space yongonzi kana vanhu makaroteta zvenyu kana 4 yes zvakaita fanira kumbari kunumber 7 ground yes ongonzi apa cancel yango donate all this piece of land kuti ndo kwakuita maground kaya especially mabani imomo handi mazoa ground 4 you see we saw something imomo isusu ma extra players one vamwe vanotikawira anoti kana negotiate ne vamwe wada ku develop there are people who might want to help but kuti vanozviita sei when that structures handi muri kuzoona manje kwaiwo kunana zifo kwacho just to start from the top this is a place kwekuisa maground ita yamunoita apa yes because ipapo ndo pari kuleka chi proper development yedu but it's not all leadership inokandawo makama ideas kumakanzels kwacho you see because bhora izvezvo kana twafana kuchikoro chako chako muona kuti maparents mazhinji havasati wapindwa nenyaya yekuti bhora it's a profession vanongoti mwana special emphasis inoenda kuma-academic and other stuff you see and inini I think through my coaching experience by UZ up there are so many quality players vamafana anozongonzi kumba kusaningiriki ita zvemabhuku vachigona bhora asi vachigona zvimwe mune mamwe type yemaplayers muno mandaka-identify inini asi zvinokonzerwawo futi nekuti hatina league yemauniversities ani muri kuona kuti tofanira kuti tikabva kuprimary school league secondary school league zviri kuacademics kuma-academic side ikoko toenda kumatertiary ikoko because tertiary ningirikini irimo musifa council but hatina league yemauniversityavo vacho tofanira kutamba macollege nemateachers college nemauniversities I think they should also have a league tivawane vavo vacho maacademics anogona bhora ivavo variko they are very good players variko but vanozoaffectwa nenyaya yekuti kana aita teaching yake panapa akauya pateachers college akatransferwa manje pamanopostwa chikwalira ningirikini kuma-outdoor but kuine matimu keko unotamba futi keko mastructure I think key iri pekuti dei kwangu kunzi it's like fanga zvatakaita kuchitungwiza zvezvo kuti context was our ningirikini company yaisponsor if you remember now ndagombera paipai and also if we can have that kind of thing willing organizations yekuti vanongoti inini ndini big company in this area wazoona kana kuti council should be empowered because otherwise chinhu chatinganyanya kudependa nacho isusu macancels like find out what Harare City in the Blau are trying to do because ndo kunoenda mari yecommunity zvokuti mari macancel masave budget yekudevelopa that yes even kana bhora chairo rikaitwa zvamamutaura zvezvedivision 1 kuti Banket United Chinhoi United Chegutu Chipinge Gunners ari matimu emacancel because these guys will always be there to stay and my business people vari imomo in the community manje vanenge vachisangana public private partnership I think it can work that way because a businessman ari wandirogona kumuremera kuti ana ground asi ikaita incorporate inogona kuprovide ground like chitungisa tiine mabhazi ezvinezvi utsvagawo mubusinessman mamwe mabusinessman waunojoinana nawo woita chitungwiza United you see totora concept like zvekuti zvikuita zvanana Manchester izvozvo businessman uchibatsira kugadzira chibuku stadium yacho achiri maintain awo kucancel ichipawo bhazi avachabhadhara mari yekurenta ground uku mabusinessman emucommunity vachibatsira kusponsor makiti nekubhadhara macoach nekubhadhara maplayers yoita timu yedu ndevanhu imomo handiwazoona manje that way I think it can work. And okay, in your career, who can you say kuti yes the player tongoti kuHighlanders kuDynamos player wemayo ainzizwa aye kana asiboka ati minodyiwa the best player kuDynamos kuDynamos Dynamos was a bit tricky but you find kuti
Dynamos and Highlanders is a collection of quality. Alright, but Dynamos and Highlanders, the people 5 players, mchizanganisa ma Dynamos and Highlanders. But these were these. You are my key players, if you go to Dynamos, you could talk of the defense, and I'm Darasandi, Nana Mishek, and even Ernest Mtano when they were in, and midfield you could talk of Yogimari Gora, Kenneth Jerry, and you could talk of Kumberi, Moses Chunga, Geto, and it was on Manje, Nana Kemp. That time, who was the best among those ones? Among those ones, who was the best? Chunga was influential. Highlanders. Highlanders, it was Madinda, Willard. You could debate there. And it's between Willard and Madinda. And Madinda, who could turn the game around. Coaches, who can you say this one is the best coach that has ever coached? You mean with the ones who coached me or overall? The ones who coached you. The ones who coached me. Inini unoza that guy nonzi Zeke Mpofuyoga. Kungoti exposure no siya. Yeah. But his football philosophy, if he had been given an equal bigger platform like what these other coaches, I gonna go Kunda. Personally, I end up Botswana. I don't know what he's doing. I don't know is he still alive or not. Teacher Gireo. Chat try with my feelers around. Was good on Zano Kunda na Sandi Tizambwa Kunda na very dark. I coach Ezekiel. I coach and Mof is good. And but Mof ni anonya coach steady. Okay, yes. Yakazo coach over my in data si ndab. Bena Berry ndiyakazo coach ochi. Highlanders and Mazona. Ko Zimbabwe tabatanidzwa kata mune mugroup reAfcon. Tine Morocco, South Africa, Liberia. Tibudere. Isuzu ako ku international chiri kuperekedza vamwe isuzu. Because unoona chinhu chatinokanga na muZimbabwe, we want to concentrate nepa cream tisina kuleya strong foundation. Yes, true. We're not very consistent wazona in our preparations towards those tournaments. Even if you look at the group of players, mnozo nongo yabva. Kempi yacho vanginikaita nguwa. Yeah. We are coach at Czech Republic, we are coach at Hugo, and was on manje. Boys pipe nowhere, and plus don't forget vakomana vaya even vacho kuti vave committed and tine zvinhu zvekuti vamwe vanotya kukwara kuti noti akakwara kuno hatina ma-insurance cover ndosachiri we've got to revise our sponsorship package from the national team level to meet boys munhu ari kutambira 10,000 pounds a week Denver mukambouya kuno imoswa muti muri kumupa ningirikini $500 kana iwo ungamhanye muground zvinoitika here izvo. Yeah, I have any problem. I think there's a lot that needs to be done. You see, saka izvozvo ndozvandoti isusu we must try and approach bhora redu remuZimbabwe tiite catch up with the modern approach. Yes. Then we can start trying to compete because you cannot say you are using old-fashioned administrative approach and you are 20 years behind modern football. Then you want to go and compete against guys already as you need the modern world and expect to beat those guys. From the offset, I think you can agree with me. It's difficult. You know, we have to adjust our mindset to catch up with it. And that's what I can say. Thank you very much. It was good talking to you. You know, trying to track with Joseph Tembo. The story, I was impressed. I'm happy. You know, especially here, the Highlanders, the Dynamos. Dynamos, guys. But anyway, thank you for your story. Thank you for your words of encouragement as well, and for your opinion. I think it's actually a very valid opinion as well that needs to be done in Zimbabwean football as well. Let's hope that we'll get back to you again when we find you again to discuss afuti bora mune dzimwe nyaya but titsvagirewo Ezekiel Mpofu tichakutsvake tombotsvagira Ezekiel Mpofu tombomuunza panapa tombonyatsotaura naye Ezekiel Mpofu. Business, what are you doing right now? At the moment ndakangogara zvangu. And but you want to coach, you said you've got yes, if I can get somewhere where I can give assistance even on a voluntary basis, you know, I feel I have to help Vamuafana somehow. It will be very welcome. Anyone wants to some kind of assistance. Yeah. With your kind of experience. I'm prepared to chip in. I'm prepared to chip in. Thank you very much. In touch with the legend, guys. This is your show. We had Joseph Tembo in the house, former Context House, former Tornadoes, former Dynamos, former Highlanders goalkeeper. Yes, he was here telling us his story. If you're just joining us,
mutozongomirira kuti patinenge takuzoita futi imwe interview guys munokwanisa kurumidza kuuya. But remember guys, subscribe to our page, ndo pamunowana news faster, ndo pamunoudzwa kunzi tikuitani next week, or tikuitani tomorrow, so that you don't miss out on this shows that we bring you. Zim SoccerNet on Facebook page, that's the Facebook page, and you can also find us on YouTube, Zim SoccerNet on YouTube, and subscribe to our channel. But for now, we are out of here. My name is Alois Bunjira, and this show was proudly powered by Nyarazo Group. We are back next week with another footballing legend that you can actually watch and enjoy. Losing the person I loved the most was one of the hardest things I've ever had to face. And because I was away from home, it made it much more difficult. That is when I saw how important it is to have a friend. A friend to ease the burden. A friend to take care of things when you can't. A friend to help you get home.